হ্যাঁ, আগের পর্বে আমরা যতটুকু আলোচনা করেছিলাম কিছু স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা করেছিলাম এবং স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা দিয়ে কিছু প্রবলেম সলভ করেছিলাম, কিন্তু সেই স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা বেসিক্যালি আমরা এই প্রবলেম দিয়ে এই ফর্মুলাকে ব্যবহার করে আমরা কিছু প্রবলেম করেছিলাম এবং কিছু হোমওয়ার্কও দিয়েছিলাম। কিন্তু এই ফর্মুলার একটা সুন্দর অ্যাপ্লিকেশান আছে, সেই অ্যাপ্লিকেশান দিয়ে একটা মানে ইম্পর্ট্যান্ট প্রবলেম, এই প্রবলেমটা প্রবলেম নাম্বার 1, এই প্রবলেমটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো, সলভ করতে পারবো এবং এটা দিয়ে অনেক প্রবলেম কম্পিটিটিভ এক্সামে আসে। সেজন্য সব অল পসিবল প্রবলেমগুলো আমি তুলে ধরেছি, 1, 2, 3, 4 চারটে প্রবলেম এটা থেকে, এবং এই চারটে প্রবলেমই দেখবে ঘুরে ফিরে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম, ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট কিংবা জিলেট বিভিন্ন জায়গায় এসছে। সেজন্য আমি এই চারটে প্রবলেম ডিসকাস করছি। ওকে, তো ফার্স্ট আমি এই যে প্রমাণটা দেখতে পাচ্ছি, এটা প্রমাণ নয়, এটা তুমি প্রবলেম হিসেবে ধরতে পারো। এই প্রবলেমটা কীভাবে, এটা সমান এটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে। ওকে, তো আমি ফার্স্ট পার্টটা নিই, 0 to 1 I ইকলস টু, লেট I ইকলস টু, আমরা ধরে নিলাম, লেট ধরি 0 to 1 x to the power m into 1 minus x whole to the power n dx. Okay, and this is total, the function this fx is this total part. Here fx equals to, সে আমি যদি এই ফর্মুলাটার সঙ্গে রিলেট করি তাহলে fx ইকুয়ালস টু x টু দি পাওয়ার n ইন্টু 1 মাইনাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার n। তো ফর্মুলা কি বলছে, 0 টু a fx dx ইকুয়ালস টু 0 টু a f অফ a মাইনাস এক্স dx। তাহলে আমি ক্লিয়ারলি এটা লিখতে পারি f অফ 1 মাইনাস এক্স, ইন্টিগ্রেশন লিমিটটাও চেঞ্জ হবে না, জাস্ট f অফ 1 মাইনাস এক্স লিখতে পারি। তাহলে x ইজ রিপ্লেসড বাই 1 মাইনাস এক্স, সো ইউ পুট ডাউন x replaced by 1 minus x, so this is 1 minus x whole to the power n, that is 1 minus x whole to the power m, and 1 minus 1 plus x whole to the power n, 1 cancel, so it goes to x to the power n 1 minus x whole to the power m. Okay, interchange already. So we can write down 0 to 1, 1 minus x whole to the power m into 1 minus x whole to the power n dx. And 1 cancel, so 0 to 1, that is x to the power n into 1 minus x whole to the power m into dx. It has been proved. প্রমাণ হয়ে গেছে। তো এটা থেকে এটা আমি আসতে পারি কিনা দেখো, ওই জাস্ট ওই ফর্মুলাটাকে জাস্ট লিখলাম, সেখান থেকে এটা চলে আসলো। দেয়ারফর I equals to 0 to 1 x to the power n 1 minus x whole to the power n dx equals to 0 to 1 x to the power n 1 minus x whole to the power m dx. It can be proved. Okay, আমি পাশে ক্যালকুলেশনটা দেখালাম, ক্যালকুলেশনটা তোমরা নাও দেখাতে পারো, আমি জাস্ট ফার্স্ট টাইম করছো বলে বোঝানোর জন্য এটা করলাম। ওকে, তো এই অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে আমি প্রবলেমগুলো সলভ করবো। একটা প্রথম পার্টটা আছে, দেখো x টু দি পাওয়ার 1 কিছু নেই মানে 1 ইন্টু 1 মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার n, দ্যাট মিনস m ইকুয়ালস টু 1, n ইকুয়ালস টু n ইজ গিভেন। তো আমি ওই প্রবলেমটা সলভ করি, তাহলে ক্লিয়ার হবে। প্রত্যেকটা প্রবলেম তুমি মুখে মুখে 1 মিনিটের মধ্যে করে ফেলবে। ওকে, আমি ইরেজ দিস পার্ট, আমি ইরেজ করে দিচ্ছি, আশা করি এই পোর্শনটা তোমরা লিখে ফেলেছো। তো এখন আমি একই প্রসিডিওরে ওটা করতে থাকবো। প্রবলেম নাম্বার রোমান 1, 0 to 1 x into 1 minus x whole to the power n dx. You have to integrate it. Now let I equals to 0 to 1 x into 1 minus x whole to the power n dx. দেখো এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে, এখানে তুমি এই এক্সটাকে এর মধ্যে ঢোকাতে পারবে না। তো এক্স এর পাওয়ার যদি তুমি এন করতে পারো, তাহলে 1 মাইনাস এক্স সুন্দরভাবে গুণ করতে পারবে। তাহলে তুমি ইউজ দিস রেজাল্ট 0 to a, that means 0 to 1 f of 1 minus x, that means you have to replace x by 1 minus x. So we put down x equals to 1 minus x and 1 minus x whole to the power n dx. Okay, so the integral goes to 1 minus x and 1 cancel, that is x to the power minus plus x to the power n dx. Okay, so you multiply 0 to 1 x to the power n minus x to the power n plus 1, and you can integrate by the rule. Okay, so x to the power n plus 1 by n plus 1, this is the first part,
and the second part is x to the power n plus 2 by n plus 2, and put down the upper limit and lower limit. Okay, so 1 to the power n plus 1 by n plus 1 minus 1 to the power n plus 2 by n plus 2, this is the upper limit, and 0 by n plus 1 minus 0 by n plus 1 every time. Okay, so this part is totally completely 0, so 1 to the power anything is 1, so n plus 1 by 1 by n plus 2. So if you take the LCM n plus 1 into n plus 2, then the value is that n plus 2 minus n minus 1, that is 1 by n plus 1 into 1 n plus 2. That is your answer. Okay, so therefore I equals to 0 to 1 x into 1 minus x whole to the power n dx. মানে পাওয়ারটা শুধু তুমি x এর পাওয়ারে নিয়ে যেতে পারলে তোমার প্রবলেমটা রিজলভ হয়ে গেল, জাস্ট ইউজিং দিস ফর্মুলা 0 to a fx dx. ওকে, আই থিঙ্ক এটা ক্লিয়ার হয়েছে এবং তোমরা লিখেও ফেলেছো, কপি করে ফেলেছো। তো এটাকে ইউজ করে তুমি দেখো এই প্রবলেমটা একই রকমভাবে যদি তুমি নিয়ে যাও x to the power 1 জাস্ট রিপ্লেসিং n by 99, দা প্রবলেম নাম্বার 2। তো আমি ফর্মুলা ইউজ করতে বলছি না, তোমরা ডিরেক্টলি এটাকে সলভ করতে পারো। আমি একদম ডাইরেক্টলি ভ্যালুটা বসিয়ে দিচ্ছি, n ইকুয়ালস টু সে হেয়ার n ইকুয়ালস টু কি 99 না। ওকে, তো দ্য ফর্মুলা ইজ দ্যাট 99 plus 1 into 99 plus 2, that is 1 by 100 into 101, that is 10100। এক সেকেন্ডের প্রবলেমটা যদি তোমার এটা মাথায় থাকে, নট নেসেসারি, যদি মাথায় না থাকে ফর্মুলাটা তুমি আবার এক্স এর জায়গায় 1 মাইনাস এক্স রিপ্লেস করবে, করে দেখবে এক্স টু দি পাওয়ার 99 ফর্মুলাটা চলে আসবে। ওকে, প্রবলেম নাম্বার 3, 10টাও একই রকমভাবে তুমি 1 by 11 into 12, 1 by 11 into 12, প্রবলেম নাম্বার 3 না। প্রবলেম নাম্বার 3, the answer is 0 to 1 x 1 minus x whole to the power 10 dx। যদি এই প্রবলেমটা শর্ট অ্যান্সার টাইপ 2 নম্বরের কোশ্চেন আসে তাহলে কিন্তু তোমাকে ডিরাইভ করতে হবে। আমি জাস্ট এই রেজাল্টটা ডিরাইভ করেছি, একটা জেনারেল অঙ্ক করিয়ে দিয়েছি, এবার জাস্ট তুমি ওই একই মেথডে করে যাবে, জাস্ট এন এর মানগুলো চেঞ্জ হয়েছে, আমি সেই জন্য ডিরেক্টলি ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিচ্ছি 1 by 10 plus 1 into 1 by 10 plus 2, so 132. Okay, the answer. Next, problem number 3, I have done first problem number 4 na, this is 4, problem number 2 here, and then problem number 3. What is problem number 3? 0 to 1 x square 1 minus x whole to the power 9 dx. Okay, so you can write down 0 to 1 x replacing by x to the power 9 into 1 minus x square dx, and then you can do it 1 minus x the whole square dx. So you can write down x to the power 9, sorry, 0 to 1 x to the power 9 1 minus 2x plus x square, and you calculate the value x to the power 9, x to the power 9 minus 2 into x to the power 10 plus x to the power 10 0 to 1 dx. Okay, and you put down the value 2x 10 x to the power 9, sorry 11. Okay, 11 x to the power 10 by 10, 2 into x to the power 11 by 11 plus x to the power 12 by 12, and lower limit upper limit 0 to 1. You put down 1 and other part all 0, 1 by 10 minus 2 by 11 plus 1 by 12, and you add this result, you will get the answer. Okay, আমি অ্যাডটা করছি না, এটা তোমরা সিম্পলি তোমরা করতে পারবে। ওকে, নেক্সট সেকেন্ড প্রবলেম দেখো, একটা দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা থিওরিটিক্যাল প্রবলেম, এই প্রবলেমটাও অনেকবার এসছে, সেই জন্য আমি এই প্রবলেমটা তুলে ধরেছি। x fx show that 0 to a x fx dx equals to a by 2 0 to a fx dx. ওকে, আমি
এই পার্টটা কভার হয়ে গেছে আশা করা যায়। আমি 4টে প্রবলেম এবং আরও কিছু প্রবলেম তোমাদের এই টাইপের দেবো। এটার সলিউশনটা যদি করতে চাই তাহলে একই রকমভাবে আমি লেট I ইকুয়ালস টু 0 to a x into fx dx and using the formula 0 to a replacing x by x minus a minus x, sorry, not x minus a minus x replacing here f of a minus x dx. Okay, f of a minus x dx. Sorry. Okay, so now I equals to here 0 to a into f of a minus x dx minus 0 to a x into f of a minus x dx. Okay, and you see that the given condition is that f of a minus x equals to fx. This is given in your question. Okay, so you put down the value 0 to a into fx, because f of a minus x equals to fx, minus 0 to a x into fx dx. You have to write down, since f of a minus x equals to fx for all real x, for all real x. Okay, what is this part? This is also I. So I equals to 0 to a into f of a minus fx dx minus I. Okay, so 2I equals to a into 0 to a fx dx. So I equals to a by 2 0 to a fx dx. That is done. We have proved what is your I equals to x fx dx. এই পার্টটা আমি মুছে দিচ্ছি, ইরেজ করে দিচ্ছি। So you can write down final result I equals to 0 to a x fx dx equals to a by 2 0 to a fx dx. Hence proved. Okay, নেক্সট আমি আসবো যে এই প্রবলেমটার এই ফর্মুলাগুলোর কিভাবে আমরা দু একটা প্রবলেম রিজলভ করতে পারি। ওকে, এই পার্টটা মুছে দিচ্ছি আমি, এই পার্টটা টোটাল পার্টটাই মুছে দিচ্ছি, কারণ 1 এবং 2 প্রবলেমটা যেগুলো আছে আশা করি টোটালটা ক্লিয়ার হয়েছে এবং তোমরা নোট ডাউন করতে পেরেছো। ওকে, নাও নেক্সট আমরা দেখব যে এই ফর্মুলাটা কিভাবে ইউজ করতে পারি, এই ফর্মুলাটা দিয়ে কিভাবে প্রবলেম সলভ করতে পারি। এবং কিছু কিছু প্রবলেম আছে সেগুলো দেখতে খুব বিদঘুটে হয়, আসলে কিন্তু প্রবলেমটা বিদঘুটে নয়, প্রবলেমের একটা প্যাটার্ন আছে, সেই প্যাটার্নটা আমি আইডেন্টিফাই করাবো তোমাদেরকে। ওকে, তো show that problem number 3, show that দেখাও যে show that 2 to 3 root x dx root x plus root 5 minus x. ওকে, আমি এই প্রবলেমটার ক্ষেত্রে দেখতে কেমন বিদঘুটে লাগছে, কিন্তু আমি দেখবো যে দেখো 2 আর 3 প্লাস 5, দেখো এখানে কনস্ট্যান্টটা 5 আছে 5, সো আমি এফ অফ এ প্লাস বি মাইনাস এক্স এই ফর্মটা নিয়ে আসবো। তো লেট আই ইকুয়ালস টু 2 to 3 root x dx by root x plus root 5 minus x. Okay, so I equals to, you can 2 to 3 টোটাল এই ফাংশনটা কি, এটা তোমার fx, জাস্ট রিপ্লেসিং x বাই a প্লাস b মাইনাস x। হোয়াট ইজ ইউর a? 2, b 3, so 2 plus 3a plus b minus x square root of 2 plus 3 minus x replaced plus root under 5 minus 2 plus 3 minus x. I have written here. You see, so the part is reduced or extend maybe
Okay, root over 5 minus x, square root of 5 minus x plus 5 and minus 5 cancel, minus minus plus x. And you see that the denominator part both are same. Okay, so you sum both side I plus I equals to 2 to 3 root under 5 minus x by square root of 5 minus x plus root x plus I. What is your I? I is root x dx, and dx here also, dx here also. So 2 to 3 root under 5 minus x by root x plus root 5 minus x plus I is 2 to 3 root x plus root 5 minus x. Okay, so 2I equals to, both are LCM same, limit also same, linear property acts. So you can write root x plus root under 5 minus x by root x plus root 5 minus x. So numerator and denominator same, they are cancelled. So the integral reduced to 2 to 3 dx, that is x 3 2, that means 3 minus 2, that is 1. What is, so 2I equals to 1, then I equals to half. So what is your I equals to square root of x by root x plus root 5 minus x dx equals to half. That is the value of the integral, definite integral, value of the definite integral. That is your answer. Okay. How much time? Okay, next we will discuss about some even function and odd function, and there are some type of problems present here. I will give you provide you as a homework. Okay, next you can generate infinite number of problem for, ওকে, তুমি অনেকগুলো প্রবলেম নিজে হাতেই তৈরি করতে পারো এরকম ফর্মে। ওকে, আই ইরেজ দিস পার্ট, এটা মুছে দিই, এবং আমি এই দুটো ফর্মুলা দিয়ে আর কোনো প্রবলেম সলভ করবো না। আশা করি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে। আমি আরেকটা জায়গায় আসবো, সেটা হচ্ছে ইভেন ফাংশান অড ফাংশানের যে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলাটা ব্যবহার করেছিলাম, সেই ফর্মুলাটা আমি আরেকবার মনে করানোর চেষ্টা করছি। মাইনাস এ টু এ এফ এক্স ডিএক্স ইকুয়ালস টু 2 into 0 to a fx dx. Okay, when fx is even function, fx is even function. Okay, that is, if you replace x by minus x, then you will get fx again. Okay, and 0 when fx is odd function, অযুগ্ম ফাংশন। আগেরটা হচ্ছে যুগ্ম অপেক্ষক বা যুগ্ম ফাংশন, নিচে যদি অযুগ্ম হয় তাহলে ইন্টিগ্রাল ভ্যালু ইজ 0, দ্যাট ইজ f of minus x equals to minus of fx. This is for all real x. Okay, for all real x, of course, in the interval minus a to a, for all real x belongs to minus a to a. Now, for all real x belongs to minus a to a. This is in x inside minus a থেকে এর মধ্যে আছে। তো যদি আরো অসুবিধা হয়, আমি ইভেন ফাংশন অড ফাংশন নিয়ে ডিসকাস আরেকটু করছি। ধরো fx equals to x square, is it even or odd? So just replacing f of minus x equals to minus of x তার whole square, so you will get x square, that is fx. So this is even function. So how to identify it is even or odd? So you have to calculate in this way. Say fx equals to cosine x. What is cosine x? So f of minus x equals to cosine of minus x. Minus x means that is a radian quadrant.
This is fourth quadrant. Fourth quadrant cos always positive act and cos absorb the negative sign, that is cos x, that is fx. এটা তোমরা ক্লাস 10 এই শিখে এসছো, fx for all x. So fx equals to cos x is also even function, is even function. So these are the example of even function. What are the odd function? Odd functions, say fx equals to x cube, you can consider, or x. Okay, now f of minus x equals to minus x whole cube, then minus of x cube, that is minus of fx. So this is odd function. Fx equals to sin x is also odd function, because sin minus x equal to minus sin x is also odd function. You can check it. Okay, so we can do in this way. First I have to check is it odd or even function. If the function is even, then we can write 2 into 0 to a minus a to a fx dx. Sorry, dx is missing, so minus fx dx equals to 2 into 0 to a fx dx when fx is even function, and 0 when fx is odd function. I think odd function even function কি জিনিস সেটা আমি একটু বলেছি এবং ক্লিয়ার হয়েছে। আমরা এবার সরাসরি প্রবলেমে চলে যাই। ওকে ওকে নেক্সট দ্য প্রবলেম নাম্বার, আমি এই ফর্মুলাটা কিছুক্ষণ ডিসপ্লে করে রাখি যাতে তোমাদের একটা প্রবলেম করাই, সেই প্রবলেমের সঙ্গে এটাকে অ্যাসোসিয়েট করতে পারি। Find the value of, number 1, find the value of minus a to a fx plus gx into fx minus gx dx. মানে তোমাকে এর ভ্যালুটা বার করতে বলছে, fx plus gx, sorry, fx plus f of minus x gx, I have wrongly written here, gx plus minus g of minus x. Two functions, okay, f and g, and their sum in this way and their product, বুঝছে, এটার ভ্যালু বার করো। তো যেহেতু মাইনাস এ টু এ আছে, চট করে আমি দেখবো এটা ইভেন ফাংশন কি অড ফাংশন। ওকে, সলিউশন, লেট এইচ এক্স একটা ফাংশন ধরে নিই, সেটা ইকুয়ালস টু কি এফ এক্স প্লাস এফ অফ মাইনাস এক্স ইন্টু জি এক্স minus g of minus x. Okay, so how to check it is even or odd? So you have to replace x equals to minus x, then put down. Now h of minus x equals to f of minus x plus f of minus x, that is plus x, g of minus x minus of minus x, that is gx. And you see that you can write down a plus b and b plus a both are same, so we can ordering in this way. And also g minus x, okay, you take negative sign, so you will get gx minus g of minus x, and that is the product form. Okay, so this negative part, you take the negative part common, and since this is product, so this is outside the negative. And what is this? Is your hx, you see, this is your hx. So h of minus x equals to minus of hx. So the given function is odd function. Hence, for all real x, hence hx is odd function. If the function is odd, then the value of the integral minus a to a fx plus f of minus x into gx minus g of minus x, that is your h we have taken, that is you can write down minus a to a hx dx, that is the value of the integral is 0 when fx is odd function. Okay, so this is a simple problem that দেখতে বিদঘুটে, কিন্তু আসলে প্রবলেমটার মধ্যে কিছু নেই,
জাস্ট ইউ রিপ্লেস x ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স অ্যান্ড আইডেন্টিফাই ইট ইজ অড আর ইভেন। অড যদি হয় তাহলে তুমি চোখ বন্ধ করে 0 বসিয়ে দেবে। ওকে, erase this part. I think it is clear to you and is it visible already? ওকে, তো আমি সেই পার্টটাই যাব যে পার্টটা আর একটা প্রবলেম নিই, যেহেতু এটা মনে হচ্ছে যে এটা প্রবলেম না, এটা ফাংশন দিয়েছে, থিওরি টাইপ প্রবলেম। তো ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ নেক্সট পার্ট। ওকে, find the value of do number problem, find the value of minus pi by 2 to pi by 2 sine of mod x plus cos of mod x dx. Okay, okay, first you have to know the what is the mod function. আমি ডিসকাস করছি, এরপরে আমার এই জায়গাগুলো আসবে। হোয়াট ইজ mod x? Mod x always positive. Mod x, mod minus 2 that is 2, mod minus 3 that is 3, mod 5 5, mod 0 0। কিন্তু এই যে মাইনাস 3টা যে প্লাস 3 হয় কিভাবে হয়? হাউ ইজ ইট পসিবল? বলছে x when x greater than equals to 0 and minus x when x less than 0। মানে x যখন নেগেটিভ ভ্যালু নেবে তখন এটা বাইপোলার ফাংশন বলতে পারো, যে বাই ভ্যালুড ফাংশন। মানে যখন x নেগেটিভ ভ্যালু হবে তখন ও এই ভ্যালুটা নেবে, যখন x পজিটিভ নেবে তখন এই ভ্যালুটা নেবে। মানে ওর দুটো মুখ আছে। ও যখন নেগেটিভ যদি ইনপুট দিই, আমি যদি কোথাও একটা জায়গায় আছে, দুটো আউটপুট। যদি আমি নেগেটিভ নাম্বার ইনপুট করি তাহলে ও আউটপুটটা এই ফাংশানে বসাবে। ঠিক আছে, মানে দুটো মুখ আছে। যদি তুমি নেগেটিভ নাম্বার বসাও তাহলে ও এই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে, যদি পজিটিভ নাম্বার বসাও তাহলে এই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। মানে একটা পাত্র আছে, পাত্রের মধ্যে দুটো মুখ আছে, সেই পাত্রের মুখে তুমি ধরো 1 2 5 7 দিতে যাচ্ছ, -2 -3, মানে ইন্টিজার টাইপ ভ্যালু নিচ্ছ, ধরো -3 পুট করলে ও তখন পাত্রের ডান সাইড দিয়ে বেরিয়ে যাবে। যদি +2 পুট করো তাহলে ও পাত্রের বা সাইড দিয়ে বেরিয়ে যাবে। যদি 0 পুট করো তাহলে 0 বেরিয়ে যাবে বা সাইড দিয়ে। সেজন্য x যখন 2 তখন 2, 3 3, 4 4, mod 4 4। যেই বললাম -2 তখন এ কি কোন ভ্যালুটা নেবে? মাইনাস অফ x, তাহলে মাইনাস অফ -2 দ্যাট ইজ +2। দেখো, তার মানে মড যে ভ্যালু পজিটিভ হয় সেটা এই নেচারের ডেফিনেশনের জন্য। আরও একটু জেনারেল যদি করি, x মাইনাস a mod x minus a when x greater than equal to a and minus of x minus a when x less than a। ফাংশনটা এইভাবে ডিফাইন কেন হলো এটা কোশ্চেন নয়, ফাংশনটা ডিফাইন কন্টিনিউ। ওকে, ফাংশনটা এইভাবে ডিফাইন করা হয়েছে, কিন্তু এরকম তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারো না এটা স্যার কেন। যেহেতু মড ফাংশনটা এইভাবে ডিফাইন করেছি আমরা, সেই জন্য ফাংশনটা এরকম। যখন এর থেকে কম ভ্যালু নেবে, ধরো ফর এক্সাম্পল x minus 2, মানে x minus 2 when x less than greater than equals to 2 and minus of x minus 2 when x less than 2, this is। তো যদি আমি if you put 1 minus 2 that is -1 that is 1, তাই না? 1 minus 2 that is 1। সেই 1টা কিভাবে আসে? তাহলে যখন x 2 এর থেকে কম, মানে একটা তো 2 এর চেয়ে কম, তাহলে এই ফাংশনে বসবো 1 minus 2, তাহলে 1 minus 2 that is -1 আর মাইনাস +1 হয়ে গেল। যখন x 3 বসাবে তখন কোন ফাংশনে বসাবে? অফকোর্স এই ফাংশন, কারণ 3টা 2 এর চেয়ে বড়, সেজন্য এই জায়গায় চলে যাবে। ওকে, তো 3 minus 2 that is also 1। ওকে, মড ক্লিয়ার। তাহলে মড ফাংশন অলওয়েজ পজিটিভ, mod function always positive, so is even function, তাই না? mod x is even function। okay, so minus pi by 2 to pi by 2 sine of mod x plus cos of mod x dx। okay, and clearly you see that if you replace x is minus x and x is minus x, so that is sine mod x cos mod x। okay,
ইফ ইউ রিপ্লেস এক্স ইকলস টু mod x যেহেতু ইভেন ফাংশন, তাহলে সাইন মাইনাস অফ mod x দ্যাট ইজ সাইন এক্স, কস mod of minus x that is cos x, both are same. Okay, so you can write down here 2 into 0 to pi by 2 sin x plus cos x mod dx, because this function is even function. এখন 0 থেকে pi by 2 all are positive, তাহলে mod x equals to কি x, so you can put down 2 into 0 to pi by 2 just sin x plus cos x dx. mod x থেকে কেন mod উঠে গেল, 0 থেকে যদি পজিটিভ কোয়ান্টিটি হয় সেটা তো x এরই সঙ্গে সমান, x গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 0 হলে পজিটিভ, তাহলে 0 টু পাই বাই 2 x সমস্ত ভ্যালু পজিটিভ নিচ্ছে, সেই জন্য আমি mod x টাকে x রিপ্লেস করলাম। তাহলে sin x এর ইন্টিগ্রেশন কি, 2টা কমন আছে, মাইনাস cos x and cos x এর ইন্টিগ্রেশন প্লাস sin x and 0 to pi by 2. Okay, 2 you put down the upper limit minus cos pi by 2 plus sin pi by 2 minus of minus cos 0 plus sin 0. So what is the value? Cos pi by 2 that is 0, 2 into this is 1 and this is 1 minus minus plus 1, so the answer is 4. Okay, so integral minus pi by 2 pi sin mod x plus cos mod x, এই পার্টটা আমি মুছে দিচ্ছি, that is the value, therefore আমি এখানে কোশ্চেনটার এখানে লিখে দিচ্ছি therefore this equals to 4 time how much. Okay, I think it is clear to you, mod ফাংশনটাও তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে। তো এখন আরেকটা আমরা প্রবলেম আলোচনা করি, একটু এই প্রবলেমটা তোমাদের কাছে মনে হবে খুব কঠিন, আসলে কঠিন নয়, কারণ এই ফাংশনগুলো ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনের রেঞ্জগুলো মাথায় রেখেই তোমাকে ফাংশনগুলো চুজ করতে হবে। ওকে ওকে, ইরেজ দিস পার্ট। আরেকটা প্রবলেম দিচ্ছি এবং এই টাইপের আর 3-4টা প্রবলেম তোমাদেরকে দেবো। ওকে, find the value of, this is problem number 3, find the value of value of 0 to pi root under 1 plus cos 2x dx. Okay, so 1 plus cos 2 theta, now solution of this 0 to pi square root of 1 plus cos 2x dx, so 0 to pi 2 cos square x dx. Okay, so root 2 is the outside the integral, 0 to pi root over x square, that is cos x mod value. Okay, we know that root over x square equals to plus minus x, you can write down plus minus x, but you can write down mod x, then when x is positive that is positive, and is negative is negative. এখন দেখো cos x ফাংশনটা এখানে x ইকুয়ালস টু ধরো cos x, টোটাল xটা যেমন mod x বলেছিলে, তার মানে mod of cos x equals to positive when cos x greater than 0, mod of cos x minus cos x when or equal to when cos x less than 0. তো cos নেগেটিভ 0 থেকে পায়ের মধ্যে cosটা নেগেটিভ কোথায় সেটা আগে দেখতে হবে। তো এই ইন্টিগ্রালটাকে আমি ভেঙে নিতে পারি √2 0 to pi by 2 mod of cos x dx plus pi by 2 to pi mod of cos x dx. How? দেখো ত্রিকোণমিতিক কোয়াড্র্যান্টগুলো দেখো, এখানে অল পজিটিভ, সাইন পজিটিভ, অল সাইন
ট্যান পজিটিভ কস পজিটিভ। তো এইটুকু আমার কি রেডিয়ান π/2, 0 থেকে π/2-তে কসটা পজিটিভ না, সেই জন্য আমি দুটো ইন্টারভ্যাল π/2 থেকে পায়ে কিন্তু কস পজিটিভ নয়, সেই জন্য আমি দুটো ইন্টারভালে ভেঙে নিলাম। তাহলে ওখানে মড এক্সটা মাইনাস কস এক্স হয়ে যাবে। ওকে, সো √2 0 to π/2 cos x dx প্লাস π/2 to π মাইনাস cos x dx। ওকে, সেই জন্য ইন্টারভালে ভেঙেছে। ওকে, তো cos x এর ইন্টিগ্রেশন কি? √2 minus sin x 0 to π/2, put down the value, and this minus plus sin x π/2 to π। মাইনাসটা কেন প্লাস হলো? এই মাইনাস তো ছিলই, আর কসের জন্য মাইনাস সাইন, এবং লোয়ার লিমিট π/2 to π। তো √2 তাহলে মাইনাস সাইন π/2 প্লাস সাইন 0, আপার লিমিট লোয়ার লিমিট, φb মাইনাস φa সাইন পাই মাইনাস সাইন π/2। ওকে, সো not minus here, √2 equals to sin π/2, that is -1, 0, sin pi is also 0, plus sin π/2, that is 1, 1 and -1, that is +1. Okay, so the value of the integral is 0. Okay, am I right or wrong? So integral 0 to π. Okay, integral 0 to π. Okay, √2, okay, √2 1 plus cos x π/2 π, then √2 is cos x dx, cos x, sorry, I have done cos x এর ইন্টিগ্রেশন তো শুধু প্লাস শুধু sin x। ওকে, cos x এর ইন্টিগ্রেশন sin x, sin x এর ইন্টিগ্রেশন মাইনাস cos x, আমি রংলি রিপ্লেস করে নিয়েছি। ওকে, জাস্ট আমি sin π/2 মাইনাস সাইন 0, সরি, এক্সট্রিমলি সরি, এখানে আমি ইন্টিগ্রেশনের ভ্যালুটা ভুল বসিয়েছি, সাইন পাই মাইনাস সাইন π/2, তো √2, দ্যাট ইজ 1, 1, and this is 0, this is also 1, so the value is 2√2, extremely sorry for cos x এর ইন্টিগ্রেশন অবশ্যই sin x, হ্যাঁ, মাইনাস সাইন এক্স লিখে ফেলেছি, এটা ভুলবশত লেখা হয়ে গেছে। তো এরকম কিছু টাইপের প্রবলেম আমি হোমওয়ার্ক হিসেবে দিচ্ছি, এই পার্টে আমি 3-4টা প্রবলেম হোমওয়ার্ক, ওকে, আমি প্রবলেমটা তোমাদের ছবিতে দিয়ে দেবো, সেই প্রবলেম দুটো তোমরা রিজলভ করবে। আর আজ এই পর্যন্ত থাক, নেক্সট পর্বে আমরা আরও কিছু স্পেশাল টাইপ প্রবলেম সলভ করবো, যেগুলো মেনলি কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য কিছু স্পেশাল টাইপ ফাংশন আছে, যে ফাংশনগুলো অনেকবারই পরীক্ষায় আসে, সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আপাতত এই পর্বটা আমরা এখানেই শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ।